Listening. I'm assuming you guys can hear me okay. So the concept of having a community to have sense of belonging. Everybody needs to belong to somebody, to something, to an entity, to an organization. And we all belong to different things. Part of our belonging being Canadian, Muslim, Hararis, Ethiopians, whatever family we belong to, that's a sense of belonging. Now, the reason why we identify ourselves as Harari is because the population of Canada is 33 million almost. So there's 33 million Canadians that live here, and we are part of that 33 million. They're estimating there's roughly about 2.5 to 2.7 billion Muslims in the world. So we also belong to that category. And the population of Ethiopia is 100 million, and we also belong there. And then we narrow it down to be Hararis. And that's why we're here today, to identify ourselves as Hararis. Every day you wake up, you go to school, you go to work, you identify yourself as Muslim, Canadian. But every so often, we have to be in touch with our identity as Hararis. So be sure to be proud of who you are, because that's what makes you different. That's what sets you apart from everybody else. So make sure you identify yourself as Harari, Canadian, Muslim, Ethiopian. You're lucky to have all these identities that you walk with. So be proud of who you are and what you are. Also, your parents have sacrificed their time, their energy, their money to make sure you get the best. Be appreciative. That's also a sense of belonging as well. Be kind to one another. You're obligated as Muslim to be kind. You're obligated as Canadian to be kind. And as Gaysu, it's even a bigger responsibility. Make sure you live up to it. One last thing I want to say before I leave the stage is Community Center, the place where you're sitting right now. This was built by the sweat, blood, tear, money, effort of your parents. To some of you, your grandparents actually. So be proud of it. Be part of it. Make sure you attend every event. Make sure you be here every time there's a program. If you happen to drive by with your parents, point at it and say, that's my house. This is our house. I don't want you guys to be a stranger to this place. I want you to show up every time there's a program. I want you to help cutting the grass, cleaning the snow, pick up the plate off the floor. Somebody's paying for this. It's your parents. And hopefully you guys will continue paying for it as you become of age. So I want to thank you for being here. I want to thank your parents for bringing you. I want to thank your grandparents for putting this place together. Thank you. السلام عليكم. أحد قفاك محي قرأتين مش كويس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أمانتكم بركوا حبيبي أمام بيتي أخوك الأخوك هذا. أحد قراء حراري كوميونيتي دي الناس على مسبر زاشني سيدي زوار صورة زو الناس كت إذن السودي الله بايك فاكهة تستلنا حس أخو شزوري. شكرا لك. نبي عندما دعاكم نسوي لحوجك كانت هشام أخواني أنا مسبرو successful market bash طلعت لي الميدان معكم على الله يسعدك. That was one of the best programs in Center Bizakhana is كلام مسبر ذات النارة. It is something to be proud of. بكال ليش كلهم participate ذات خاج. قدام كلام السبر خاجهم congratulations. هاغات بهنا هو احتاجهم يجالو and thank you and thank you.
نبيل أليس أنا بزوج صويلا الجماعة الحمد لله رب العالمين أليس يو حوجي يي كوميونيتيو ذكرتهم السيدوناش لي اللهم غنيلا أزياشي قالوا مكتب مستزيرين إناش ودرسنا ونخشى كسي نتمنى ذكرك نبيو إتساتي هلوي الحد الحلو كدينا إدين من المسيو بيتاك على مسبرو وتحوجي مويم ذا القربي إناش لي كوت يا لي سدونا ما محتار بحمسا اللهم غنيلا أفوشاو كت إذن سولي أزوك سومي رقب جيما يي برنامجو تبناشي كتلي كرقارة زاش خاش كت إخولي اللهم غن عزيزة مواتي زاهدة إكرام زمان كتهم تيماج على درس سايو كتهم والله أنا وداش بمكان أنت إلى زاح وداش به زاهدة محمد زاهدة أو ما شاء الله والله أحد قروم زلتي بايتي بمكان كتسا والله أبشر كلاتي كدا إلى تايمون كتلي أحد زوجي أزوج الصوم أنا يشكم خاصة بيتايلات تايلكون اللي زفرتني ما اللهم غن كت يقولين الله يستحو وجا عندك أشوبك يا خشازة من أنت كومنتي وأبو شوابها أزوج السؤال زين كت يسني لازم أستوبي بجيش يا شد عندنا هالحلوة أبو شازة نسا أبو شايا شغال دلاجان شرط وزفرت أزوج الصوبة هذا يصاب IKC savings account زين كرست بالأيام أول كهلو ما ينبغي كوميونيتي زانا ساف كوميونيتي منين إنبين هجاب حالنا هوج كوميونيتي أيكيس فايدة حالي يبادبي كوميونيتي زنا أزجحنا غير الناشلي أيكيس فايدة حالي أزون تا بجيح متحسب حلبا إلى زخار عربي دلي سبزون وداسنا تتلاقي عمر بين تزالو إلى سمن تخو وكتبي إدي جابي زال جنريشن ما يلي الناشلي مشاهد بنا وداشلي مدرسة زيو بزيك لوكتا دين زيو بزيك لوكوت زيو كمان نسيو زيك لوكوت من مشاهد بنا بايتي ومدلك الناس صادق وزاري مسلمين إن شاء الله تعالى الله زيد وشنقت إذن الله يستقوم فوجي مخيرا ومقدر ما مديج خوبي ما زيقنا لي كوميونيتي الناس بلا يمسومي الناس بلا يمسكينومي كوميونيتي زيك عشان زاد بورد ممبر كنتي متا بورد ممبر دلاغا زو قصو ممبر زو موشا زاد بشي موشا حل الزوج الصوم ولا شيء قبيل لوزار شيء اللي بيمكي بدل مال ومسنا أنا ما يمكن ما أروح زي وكمان نسي ومكان المزي وأنا بدي أسوي ما تقدر يكون علينا أزياش لي فايدة أنت إنش لي فايدة أنت اللي في الله زيك وشنا آخر قيمة زي برنامج حالنا وداش لي منتزه لي برنامج حاليو أزوج هي اللي بارنتي نحن سوا في ديسكشن حل يزوم مدرسة قرب لي يكون زال career development program اللي يكون زال إيمان الله يستي اللهم قال إلى شاخ فاكحام الله يستش شورت نوتس ليه هوجي مترخم قلت زنبي زخانة وداسنا ليه أوركس ما هو حلف موشقه أوركتها اللهم قال كتير زنا سوبين تاني لخذا الله يستحو مدين جفوبي شكرا